Okay, so kita akan buat perbincangan sikit. Okay, on chapter 1 part 2. Okay, harap semua dah tengok add puzzle. Okay, so add puzzle satu memang ada banyak soalan. Tapi just untuk pengenalan lah. Okay, just for your introduction, so that you will get a better understanding dari awal lah. Okay, so we go straight to the discussion. Okay, so pneumatic component classification. Okay, as I said, so this is the example basic circuit yang you akan design dalam fluid sim. So fluid sim already explore. Siapa dah download? Siapa ada try? Belum lagi. So as I said, try to design this. Okay, yang tu dia just drag and drop. Dekat bahagian kiri dia ada banyak komponen, so just kena drop dekat the design page. Kemudian just buat connection. So nanti you akan tahulah. Okay, so next week akan ada lab. Okay, I know it's a Chinese New Year break. Tapi lab 1 ni first adalah lab class. So lab class I will ask Encik Saifuddin untuk buat online. So selalunya lab class online lah. So you tak perlu unless dia nak buat face to face. Tapi next week we will do online. So online, so normally we will give 2 circuit, basic circuit. We'll give you 2 hours to design both. So kalau nak demo tu boleh demo lah. So that's for next week. Okay, so next week we will get this kind of circuit for you to design and simulate. Okay, so we can see from this circuit. So macam saya bagi tahu, dia akan start dari supply element. So you need to have a power. So macam electrical circuit, you perlukan electrical power, baru circuit tu berfungsi. So similarly in pneumatic circuit, you kena ada supply element. So you kena ada supply. So this come from the compressor. Okay, so ada compressor, ada FRL unit. So I think dalam slide ni pun ada apa tu FRL unit. So FRL stands for filter, regulation and lubrication. So it's a signal, how to say, air conditioning circuit. So maksudnya air conditioning, maksudnya dia sediakan gas tu sebelum supply to your circuit. So dia akan bersihkan udara tu. So it will supply enough lubrication and also regulate the circuit. Okay. Then ada input element. So input element normally all the input. Macam dekat sini push button 1, push button 2. So that's why you start the circuit. So you tekan dia akan start. So that we consider as input element. Kemudian processing element. So selepas you tekan the input, so what the circuit will do? Ada OR valve, ada N valve. So this processing element adalah something simple. Then you have a control element where it will control the circuit. It will control the power element. So power element adalah paling last. So dalam power element selalunya kita akan ada silinder. Silinder yang akan bergerak. So kalau yang simbol ni saya akan explain lah nanti. Okay, so control element will control the power element. Okay, so this is the block diagram. Okay, so basic components of pneumatic. So air supply and conditioning element adalah dalam kotak. Okay, so you have air compressor, air receiver. So you have a dryer, service unit. Okay, so normally yang dalam kotak ni dia akan sediakan gas tu. Okay, compressor. Okay, before you supply to your control valve and also actuators. Okay, I just like telling the important stuff lah. So yang lain ada dalam video. Okay, so we start with the first part. So which is the air compressor. So air compressor is actually generation of compressor. So you nak macam I bagi tahu udara memang ada kat luar. So you kena tangkap. You kena mampatkan dia to create the pressure. Baru you boleh gunakan.
Okay, so the function of air compressor converts mechanical energy to electric or combustion motor. Uh, okay, sorry. Converts the mechanical energy of an electrical or combustion motor. So dalam ni selalunya akan ada motor. Okay, so ada motor, dia akan tangkap, then dia akan tukar jadi potential energy. So when something you convert to potential energy, so it will have a lot of pressure inside. Okay, macam empangan lah. So kalau ada sedikit leakage, so empangan tu akan pecah sebab dalam tu ada banyak potential energy. Okay, so similarly here. Okay, so yang ni tak apa, yang ni kita akan tengok nanti. So positive displacement maksudnya something that you simpan dulu, then you keluarkan one shot. So that is what we consider as positive displacement. Okay, so compressor ada dua jenis, positive displacement type and also dynamic displacement type. Yang ni kita panggil turbo compressor. Okay, turbo compressor macam dalam kereta lah. So biasa main game kan, tekan NOS. So main game Need for Speed. So tekan NOS tiba-tiba pucut. Sama lah. Cakap pasal game semua senyum dah. So something that like that. So it's a dynamic. So at that, something that happen at that time. So kalau you tekan, actually turbocharger, apa yang dia akan buat, kalau you tekan, that time dia akan kumpulkan terus bagi you extra throttle ataupun extra power lah. Okay, but positive displacement time bukan macam tu. Dia akan kumpul sikit, selepas dia sampai certain amount, baru dia akan supply. Okay, so that's two different things lah. Okay, so piston type compressor. So piston type compressor is a single stage compressor. Okay, so compressor ni dia ada banyak jenis. Dia ada single stage dengan dia ada multiple stage. Okay, so single stage selalunya kita akan tengok dalam bentuk piston. So udara akan masuk dekat sini. So udara akan masuk. So udara dah masuk, dia akan tolak balik lock ni. So lock ni naik atas, so udara tak boleh keluar balik. So what will happen? Udara dekat sini dia akan push this lock up, then dia mampatkan dan dia boleh supply. So that's a single stage. So udara masuk, mampat, kemudian masuk ke the next chamber as a compressor. So compressor dihasilkan oleh piston ni. Sebab waktu dia dapat tu ruang dia banyak. Waktu dia mampat tu, ruang dia akan jadi kecil and the pressure will increase. Okay, so that's how the piston type ataupun single stage compressor works. So selalunya compressor ni dia ada air pressure 3 to 7 bar. So pneumatic perlukan berapa bar? Berapa? I think I gave last week I ada bagi one number. Selalunya berapa bar? Less than 10. Betul. So kurang dari 10. So maksudnya 3 ke 7 bar ni kurang dari 10 lah. So for your pneumatic application, normally single stage compression is already enough. Sebab dia dah boleh hasilkan 3 ke 7 bar. Okay, unless you perlukan betul-betul 10 bar, so maybe you need to do some modification lah dekat compressor ni, ataupun you gunakan multiple stage. Okay, so kalau tengok dekat sini multi-stage compressor, so yang ni maybe ada combination of 2 or more compressor. Macam tadi dia cuma ada satu compressor, satu piston. Yang ni maybe ada 2 piston. Okay, so macam dalam kereta, so kadang-kadang ada sampai 6 piston. So dia kena compress banyak. Okay, in order to do whatever is supposed to do lah. So kalau you tengok the advantage of multi-stage compressor, tengok bar dia increase dari berapa tadi? Maximum 7.
So increase ke 250 bars. So you tambah sikit dah boleh lawan hydraulic dah. So it depends. Tapi 250 bar ni 4 stages. Yang ni baru 2 stage. 4 stages can go up to 250 bar. So which is quite powerful lah. So you boleh buat more things using this 250 bars. Okay, so multi-stage compressor ni something yang unique about multi-stage compressor is the intercooler. Okay, intercooler apa function dia? Intercooler sejukan kompresor, betul. Okay, so intercooler ada dekat kat tengah. Okay, so katakan you ada 4 piston. So 4 piston dia akan ada at least 3 intercooler in between. Okay, so udara akan masuk dekat sini, udara akan masuk, dia akan mampat. So dia akan masuk dekat sini pula, masuk ke intercooler. So what intercooler will do? So dekat sini pressure dah increase. Kan tadi kan dah increase ke 3 ke 7 bar. So dia dah increase, but you need to understand when udara itu pressure dah increase, temperature pun akan tinggi. Pressure tinggi, temperature pun akan tinggi dekat sini. So dia lalu intercooler. Intercooler ni apa dia akan buat? Temperature dia akan rendahkan, tapi pressure maintain. So pressure, sebab kita perlukan pressure. Temperature tu kita tak nak. So temperature tu intercooler akan kurangkan. Intercooler kurangkan, dia akan supply dekat the next piston. So dia akan masuk ke outlet lah. Outlet ataupun the next intercooler. So that is what we call as a multi-stage compressor. So soalan pasal intercooler ni famous. Okay, selalu dia akan keluar. Multi-stage compressor pun biasa akan keluar. So maybe you boleh tanda lah, so that you boleh fokus more on this part. Okay, selalunya soalan yang biasa keluar, so what's the function of intercooler in multi-stage compressor? So katakan kalau 2-3 markah, so you boleh cakap lah untuk cool the temperature in the compressor. Tapi kalau soalan tu 5 markah, so I will expect at least few lines of answers. So you need to know what you can include. Okay, so boleh tengok dekat sini working principle of multi-stage reciprocating compressor. So udara akan masuk dekat sini. So compress, so piston bergerak, dia compress. So udara akan so udara masuk, dia mampat. Kemudian udara akan keluar ke intercooler. So intercooler ada kat tengah. Okay, boleh tengok dekat sini warna merah. So warna merah ni dia macam marah lah. Okay, so marah. So a lot of pressure dengan temperature. So masuk ke intercooler. Tengok girlfriend dah cool. Macam tu lah. Okay, so dia masuk, dia dah tukar warna. So dia mampat balik and supply to the air outlet. Okay, so that's the function. Okay, so this is the physical compressor yang biasa kita boleh tengok. So kat mana biasa boleh tengok? Selalunya saya tengok dekat kedai motor lah. So you nak pergi pump angin, so you boleh tengok dekat tepi tu akan ada benda ni. So maybe all the while you tak tahu apa tu. So that is actually pneumatic air compressor. Sebab pump angin dekat motor pump ataupun dekat kedai motor tu is supplied by the compressor. So you need to understand that. Okay, so advantage of the piston type compressor, saya tak discuss all. So yang lain ada dalam video. Tapi I just bagi tahu the important points. So advantage of piston type compressor, so you can increase the air pressure or the compressed air up to 250 bar. Okay, depends on the setting of the berapa banyak piston yang you akan gunakan. Okay, so high overall efficiency compared to other compressor. Okay, yang ni piston type lah. Piston type is the common type. Yang biasa kita boleh tengok is not so expensive. Mampu milik. Okay, something that you can buy. Okay, even you want to run a small business pun you boleh beli.
Okay, so disadvantage of the piston type compressor. Okay, inertia force. Apa tu inertia? So inertia is actually the resistance for movement. So kalau sebab benda tu is compressing, so dia perlu run the motor inside, so dia boleh bergerak. Okay, dia boleh bergerak and shake the machine. Okay, so kalau gerak macam saya bagi tahu, you perlukan extra mounting untuk supaya dia tahu gerak. Kalau tak dia gerak pergi langgar orang, kan? So you perlu ada you need a rigid frame, fixed and solid foundation. So you perlu buat extra setup untuk jadikan dia mount at one place. So kalau dia dah mount, you tak boleh, you perlu, kalau you nak buka tu, so you need to remove all the mounting lah. Okay, so that's one disadvantage. Then pulsating flow. Okay, pulsating flow. Apa tu pulsating flow? I think ada suatu soalan dalam discussion juga. Tapi tak apalah, nanti dalam discussion pun ada benda ni. So kita akan discuss. Okay, suitable for small volume of air at high pressure. So that's one thing. Kemudian kita ada diaphragm type. Okay, diaphragm type. Yang ni adalah combination lah. Combination, tapi yang ni gambar untuk hydraulic, tapi boleh gunakan juga. So air inlet, so kalau diaphragm ni dia expand, udara akan masuk banyak. Then dia, you boleh tengok dekat sini ada satu lock yang warna merah ni dengan warna biru. So dia akan, udara akan masuk diaphragm ni, piston ni gerak ke bawah, diaphragm akan turun ke bawah, udara akan masuk banyak because ruang banyak. Then piston ni gerak ke atas, yang ni dia akan close, then udara akan keluar dekat sini. Yang ni adalah diaphragm type compressor. So it's actually basically dia still gunakan piston macam piston type compressor, tapi dia cuma setup dia lain sikit. Dia gunakan hydraulic sikit lah dalam ni. So that's why I say, so it depends on you how you want to modify your system. So hydraulic ni dia pun powerful and it has a lot of advantage. So you boleh gunakan untuk create this compression. Okay, so you boleh baca lah yang lain. I think the subject ni dia a bit straightforward. So I think you baca slide tu you boleh faham lah. Kalau tak faham tu you boleh tanya. Okay, so the rest I think the same. So the main advantage adalah contamination. So especially dalam food, pharmaceutical and chemical industries. So kalau you biasa kerja dekat sana, you akan tahulah the level of hygiene, especially the pharmaceutical company. So dulu saya kerja dekat B Brown Penang. Kadang-kadang you nak masuk production line, you kena pakai 7-8 layers of baju. Baju maksudnya the jumpsuit lah. Setiap tempat yang you sebelum masuk ke production line, so you need to wear the food cover, you need to wear the heat cover, so a lot of things, very hygienic sebab dia ada banyak, dia ada standard dia lah, because it's involving food, pharmaceutical and chemical. So dekat tempat ni you nak kurangkan contamination, so you can have this kind of setup. Okay, so then you have a rotary compressor. Compressor yang tadi tu adalah linear sebab movement of the piston. Piston normally akan bergerak either forward or backward. Okay, so you also can have a rotary type. So yang ni adalah bentuk screw. So sama juga, udara akan masuk, then you have a intermatching screws. So in between dia akan trap lah, dia akan trap and it will channel. So dia akan ada sedikit cara untuk increase the pressure and it will supply to the outlet. So advantage of this, so no pulsation or pressure fluctuation. So pulsation maksudnya pressure dia berubah. Kadang-kadang it depends on the movement of the piston lah. So yang ni dia selalunya will be standard. Okay, so ada advantage dengan disadvantage dia. Okay, then we have a vane compressor. So vane compressor,
So dia in between ada space, dia akan bergerak ikut space. So udara akan masuk, so it will move to fill the gap. Then after some time the temperature will increase. Selalunya ada intercooler lah in between. Okay, so ini adalah few types of compressor. Okay, so compressor, so it can be either linear or rotary. It depends on your application. Okay, so itu adalah bahagian A. Okay, so bahagian B adalah air receiver tank. Okay, air receiver tank adalah macam tong gas. Macam tong gas. So whatever things that you already compress tadi, so you perlu simpan kat satu tempat. So tempat tu adalah air receiver tank. So tank lah, tangki. So tangki yang boleh simpan kompresor. Okay, so air receiver provide constant air pressure. So tadi ada satu term pulsating. Pulsating maksudnya not even pressure. So pressure akan naik turun. So kadang-kadang that's the disadvantage lah. You dari compressor terus ke application, dia akan ada problem tu. Macam you nak pump tayar motor dengan kereta tu tak apa. You ada pulsating pun tak apalah, as long udara masuk kan. Tapi certain application you still perlukan constant pressure. So when you need constant pressure, so it's always advised dari compressor masuk ke air receiver tank, dari air receiver tank masuk ke application. Sebab air receiver tank ni dia dah simpan dah compressor, so dia boleh supply at the constant pressure. So that's one advantage. Then emergency supply. So tiba-tiba you tengah gunakan compressor dah kosong. So no compressor inside. So you can take the emergency tank macam tong gas. So ambil tong gas baru, sambung dekat ni untuk the next continuation of the application. So emergency supply can be given in terms of in case of power failure. Then air receiver should be large enough to suit the compressor flow. So air compressor ni, air receiver tank must be enough for your application lah. So kalau application you perlukan a lot of compressor, then you need to use a larger tank ataupun banyak tank. So you can decide whether you want to use a lot of tank ataupun you nak gunakan tangki yang lagi besar. Okay, so it's up to you. But as long you can supply to your emergency supply. Okay, the size of compressed air receiver depends on delivery volume, berapa banyak yang gunakan, air consumption of the application. So application tu kalau digunakan a lot of compressor, you perlukan a lot of space lah untuk say. Kemudian network size. Network size maksudnya berapa banyak application yang you supply. So macam tangki air dekat taman. So kalau bilangan rumah tu kurang, so you boleh gunakan a lot of air lah. So dia boleh tampung. So imagine tangki air tu disupply untuk few taman. So air akan habis. So air yang dihasilkan dengan air yang akan supply itu akan kurang. So you need to increase either tangki air, the size of the tangki air, ataupun you kena bina another rumah pump. Baru you boleh supply to few more taman. Similar lah. Okay, the network size. So berapa banyak yang you nak supply. Then the type of compressor cycle regulation. So meaning berapa banyak kali dia akan buat compression. Then permissible pressure drop in the supply. So tadi saya bagi tahu about the pulsating flow. So you need to know how much is allowed to have the pressure drop. Okay, so ini adalah contoh air receiver tank. So you ada banyak benda. So you ada pressure gauge. So pressure gauge you tahu to measure the pressure. Then you have a thermometer untuk check suhu compressor dalam ni.
Then you have a valve. Valve selalunya untuk either release the compressor ataupun dapat. Okay, ada safety relief valve. So you want to relieve kalau compressor reach a certain pressure, so tangki tu hanya boleh maintain 100 bars. Tiba-tiba your supply is more than that, so safety relief valve ni akan release. So dia akan release. Kemudian manhole, dia ni untuk check lah maintenance. You want to check inside, technician nak check, dia just kena buka yang tu, dia boleh check ke dalam. Kemudian water drain, dia ni in case of condensation. So ada condensation, ada wap air dalam tu, dia akan trap, dia akan keluar dekat water drain ni. So ini basically about air receiver tank. Ada dekat Makmal mechatronic system design. So when you are doing the physical lab nanti, you akan tengok. Okay, so this is your air receiver tank, this is the valve, semua kita akan tunjuk lah. Okay, so soalan yang famous juga yang ni. Okay, soalan yang biasa keluar, the main function of air receiver tank. Ada 4 function. Kadang-kadang soalan boleh tanya, so state 2 function of air receiver tank. Kadang-kadang boleh tanya juga 4, so you boleh bagi tahu lah. Okay, so boleh bagi tahu. So I think all the explanation ada dalam video. Okay, so I think you boleh listen balik. So this is the continuation lah. Okay, so C, air dryers. Okay, bukan air dryer rambut so dryer for the compressor. Okay, so compressor, dari nama pun kita dah tahu lah. So dalam tu air bagi tahu ada wap air. So air dryer ni dia akan remove wap air. So wap air yang remove tadi, dia akan keluar dekat water drain. Okay, so it is important to fit the necessary air drying equipment to reduce the moisture content to a level which suit the application and the elements used. So why water or the moisture must be removed is because the water in the compressed air flow can damage the system. Sebab dia sistem you ada banyak alat. So kalau air dia pergi sekat dekat sana, either it will create uneven operation, tiba-tiba macam ada jerk. Kalau ada jerk tu, machine you akan rosak lah. So you want to prevent that. Okay, so there are 3 types of method to dry the air. So one is low temperature drying or coolant drying. Kemudian ada 2 term ni, is quite important. Adsorb dengan absorb. Okay, ada perbezaan So selalunya kita dengar absorb macam sponge. Tapi apa maksud adsorb? AD. Ada AD dengan AB. So ada perbezaan. Yang ni kita akan tengok waktu dalam slide nantilah. Saya akan tunjuk dengan gambar. Okay, so ada perbezaan. Okay, so low temperature drying. Okay, kita boleh tengok. So you aim to reduce the temperature to a dew point 2 degrees to 5 degrees. So apa tu dew point? The temperature at which airborne water vapor will condense. Okay, so 100% humidity to form liquid dew. So liquid dew tu dia akan keluar dekat water drain. Okay, so ini adalah common type of dryer. Sebab yang ni mampu milik lah. So it's not too expensive and it can be used for your application. Okay, so let's on the so ini adalah gambar dia. So dia akan masuk. Okay, so udara akan masuk. So here you have a coolant. Ini adalah refrigerator, ada coolant. Coolant adalah bahan penyejuk. Okay, so dia akan lalu lah dekat sini. So udara yang lalu dia akan lalu dekat bahagian ni before. So dekat sini dia akan kurangkan ke dew point.
So water akan kumpul dekat sini. So this is your water drain. So udara yang dah disejukkan dia akan masukkan balik ke your system. Dekat sini pun ada heat exchanger. Heat exchanger pernah belajar kan waktu thermofluid. So ada dekat sini. So it will remove all the excessive temperature. Udara yang disejukkan tapi pressure tinggi dia akan masukkan balik ke your system. Okay, that's on the low temperature drying. Okay, adsorption drying. Okay, adsorption drying ni, okay, macam saya bagi tahu tadi soalan yang famous. Okay, so you are using a chemical. Okay, so adsorption method means the water from the air will stick to the surface of the chemical. Okay, so ada sedikit chemical. Silica gel biasa tengok dekat mana? So bukan gula-gula, jangan termakan pula. So it's not gula-gula. So silica gel is a chemical where you keep in the humid area. Selalunya dalam kotak kasut lah. Yang kita boleh tengok dalam satu paket. Bukan drug bukan dada ke apa kan. We keep the chemical there so that kulat akan form dalam kasut, dekat kasut lah. So kadang-kadang if too humid, it will attract a lot of things. Okay, so silica gel ni dia akan decrease the local humidity, ataupun you also can have activated alumina. Okay, so adsorption dryer ni dia akan gunakan this kind of chemical. So apa yang dia akan buat waktu udara yang ada air droplet pass by this silica gel, so water molecule tu dia akan stick dekat surface. Okay, so adsorb maksudnya stick at the surface. So itu yang dia bagi tahu dekat sini lah. So stick to the surface of the chemical. So maksudnya the chemical dia takkan absorb, dia takkan tarik dia masuk. Dia cuma water molecule tu akan stick to the surface. So that's the difference between adsorb and also absorb. So in practice you are using 2 tank. So saturated, the flow will okay. So the lowest dew point can be achieved is -90. Okay, so boleh tengok dekat sini. So ini adalah adsorption dryer. So moist air is entering here. Udara yang ada water molecule enters here. So dia akan masuk. Dekat sinilah ada adsorber. So adsorber ni adalah silica gel ataupun activated alumina. So ada chemical dekat sini. So udara akan lalu. So dia akan lalu dia akan lalu di celah-celah lubang yang ada lah. So waktu dia lalu ni, water molecule akan stick to the surface of this silica gel. Kemudian udara yang keluar dekat sini ni adalah udara yang tak ada humidity. Kemudian dia akan masuk ke fan ataupun the next stage lah. Okay, so that is how the adsorption works. Okay, always remember, so adsorption stick to the surface. Okay, it's not absorb. Kemudian kita ada absorption, AB. Okay, absorb something yang kita biasa tahu. Contoh adalah sponge. Okay, sponge, you nak absorb water. So squeeze the sponge, the water akan masuk ke dalam sponge. So similarly, so tadi dia stick on the surface. Yang ni udara kena dekat chemical tu dia akan serap water molecule, dia akan cair. So imagine the silica gel dia jadi cair. Okay, so baca sikit. So using the wet chemical type to absorb water. After absorbing this chemical, water will become liquid. So tadi solid, so dia dah kena water vapor, dia akan serap water vapor dan dia akan jadi cair. So setup dia a bit different lah. So the chemical mostly used urea, okay, lithium and also calcium chloride. So compare dengan absorption paling common. Okay, absorption sebab dia simple installation, okay, low mechanical wear. Okay, so boleh tengok dekat sini setup dia berlainan sikit. Okay, so udara masuk dari bawah.
Okay, udara masuk dari bawah, moisture is entering. So dekat sini ada all the chemical. Okay, chemical tadi apa urea, okay, calcium chloride semua ada dekat sini. So udara masuk dia akan lalu dekat sini. Selepas dia sampai dekat chemical, so chemical dah kena the water molecule, dia akan jadi cair. Cair dia akan kena dekat sini. Dia akan kumpul dekat sini. Sebab dia dah cair, so dia akan kumpul dekat sini. So udara yang kering dia akan naik ke atas. So dekat sini you boleh buang all this condensate chemical. You just buka this valve, you boleh buang dia. Okay, so that's the setup. Okay, that's the setup that you can use. Okay, so far boleh follow? Boleh ya? Okay, so 10 more minutes. Okay, so then D, air service equipment. Ini yang another famous question. Okay, air service equipment ada FRL. Okay, biasa keluar juga. What's the function of FRL? Bagi 5 markah. Okay, so you need to explain what is filter, what is a regulator, what is a lubricator. So FRL ambil dari the first letter lah, FRL. Okay, FRL, so filter, regulator, lubricator. Okay, ini adalah final stage of compressed air servicing and conditioning. So air servicing and conditioning maksudnya penyediaan compressor. You nak sediakan sebelum supply to the element. Okay, yang ni pun famous soalan. 3 aims of air service unit to provide air consuming. So you nak supply the compressor with the suitable cleanliness. Kemudian you want to stabilize the pressure air, so that's another thing. And you want to provide lubrication if needed. Kadang-kadang perlukan lubrication sebab pneumatic is fully on the compressed air, so it's using air. So you need to introduce a little oil so that it can lubricate the valve and also actuator for your long run lah. Okay, so this is something that you can see in the lab later. Memang ada benda ni. So ada filter, regulator and also lubricator. So filter macam ni. So udara akan masuk, kemudian dia ada penapis. So dia tapis, kemudian dia akan masuk balik. Then you have a regulator. So regulator is to control the pressure. You boleh ketatkan ataupun you boleh longgarkan. So you just need to twist on top dekat sini. So twist, so your operating pressure boleh increase lah. So it can increase, boleh baca dekat sini. So it can increase or decrease the pressure of the supply. Then you have a lubricator. Okay, lubricator to introduce lubrication. Ini ada simbol dia. Okay, normally dalam sistem you gunakan simbol. Kalau ada tu you boleh gunakan terus. So apa perbezaan simbol ni dengan simbol ni? So what's the difference between this symbol and this symbol? Cuma ada satu line je kan? Satu line tu adalah benda ni. So it is lubricator. So yang ni ada lubricator. Yang ni tak ada lubricator. Okay. So if you can't find the symbol, you boleh drag and drop all these other symbol and to form one simple air service equipment. Boleh juga. So okay, so compressed air filter. Saya tak bagi tahu banyak. But it can filter the particle size up to 5 micron. Okay, 5 micron. So which you boleh keluarkan dari sistem you lah. So particularly the compressed air filter is to remove dirt from your ataupun ada benda asing kan. So anything macam debu or whatever from your system. Okay, so this is your air filter.
So dia akan masuk dekat sini, kemudian dia akan buat filtration, kemudian dia akan keluar balik. Okay, all the filter elements, kemudian water trap or whatever yang ada tu kita akan drain out from the system. Kemudian kita ada pressure regulator, okay, regulation. So you want to maintain the working pressure. Okay, if pressure too low, it result in poor efficiency. So kadang-kadang kalau pressure dia low, dia tak boleh fungsi dengan baik. So let's say it's something that you need to move, movement dia akan jadi slow. So energy will be wasted lah. Okay, and your equipment dia akan tak dapat function dengan baik. So you need to maintain the pressure, okay, at the required level. Yang ni semua kita dah tengok tadi. Okay, so diaphragm type and also piston type. Okay, apa? Okay, so if the outlet pressure is too low, so boleh baca dekat sini. So when the pressure is too low, apa yang dia akan buat? So dia akan tangkap more udara, dia akan pressurize, dia akan supply to increase. So let's say your system yang you nak gunakan, you perlukan 10 bar, tapi sistem you yang you dapat cuma 7 bar, but your application requires 10 bar. Apa yang dia akan buat? So dia akan tangkap udara, dia akan compress, dia akan supply. It will help you to supply. So it has some kind like a mechanism dalam ni, so to increase. So from 7 bar it will increase to 10 bar so that you can be used for your application. If the outlet pressure is too high, so apa yang dia akan buat? Dia akan release. So let's say your system requires 10 bar, tapi yang dapat adalah 20 bar. So the additional 10 bar tu dia akan release back to the air, to the natural air. So your pressure regulator, it will regulate and it will check and balance lah. So according to the system. Okay, lubricator. So as I said, so you need to control the amount of oil passing through the system. So sistem pneumatic, dia ada kelemahan dia. So one of the kelemahan adalah you boleh ada water vapor dalam tu, because it's just tangkap udara yang ada kat keliling, kemudian dia compress, dia nak gunakan untuk your application kan. So if your surrounding air is too humid, so you need to decrease the humidity. So kurangkan kelembapan dalam udara. So you already pass through all this drying process. So udara you memang dah kosong. So memang dah tak ada apa-apa element of water lah. So what you need to do now, you need to introduce a little bit of oil in your compressed air, so that dia akan pergi kena dekat all the equipment, all the valve, dia boleh provide lubrication, so that dia takkan jadi aus. It won't make the equipment become too dry, or it will provide a certain amount of oil to lubricate the system. Okay, so boleh tengok dekat sini. So you have oil. So udara yang dimasuk ni boleh tengok ada water, ada oil yang dimasuk dekat sini. Okay, so oil ni akan bantu sistem you lah. It's not too much of oil, but there is just a little of oil. Okay, so an industrial compressed air system, saya boleh tengok some of the application yang you boleh gunakan. Okay, so you have a starter. So ada air spray, kemudian ada welding, kemudian ada lot of things lah. Okay, so ada juga benda aftercooler, intercooler, semua ada. Okay, so
Your production line is comprises of a lot of things lah. Okay, before you can use in the bigger application. Okay, so ada apa-apa soalan yang you nak tanya? So I hope you can understand lah whatever is taught. Okay, in this. Okay, quickly we will go to these questions before we take a break. Okay, so ini soalan yang ada dalam Edpuzzle. Okay, I just select few question, not all the question. So soalan-soalan yang penting lah. Penting maksudnya you need some understanding. So what's the function of air compressor? Why air need to be compressed? Okay, siapa boleh bagi tahu? Apa function air compressor? Ini adalah gambar air compressor yang kita selalu boleh tengok. So why you need air compression? Yeah? Can. So whatever answer you can give. Okay, so air compressor, so is actually the main function of air compressor is to compress the air collected from the surrounding. Okay, so that the air can be pressurized and be supplied for your pneumatic system. So the implication of air not compressed, so you cannot power your pneumatic system. Sebab pneumatic system tu perlukan compress air, pressure untuk move air from one point to another point. Kalau tak ada pressure tu dia akan jadi macam ni lah. So angin tiup dekat sini, udara akan gerak ke sebelah sana, molekul. So it cannot form a pneumatic power. Okay, so that's the first thing. Okay, second question, why need multi-stage piston? Kenapa perlukan multi-stage piston? To increase the pressure. Okay, kalau single stage piston, dia cuma boleh up to 7 bar. So multi-stage piston 4 stage, maksudnya ada 4 piston, so it can go up to 250 bar. So yang ni dia bergantung kepada application you. Jangan application you perlukan 10 bar, you tiba-tiba pergi install multi-stage. Tiba-tiba you supply 250 bar. Kemudian you perlu ada pressure regulating valve untuk kurangkan balik ke 10 bar. So janganlah, it's not. So one thing is expensive. Another thing is defeat the purpose. Kenapa you tiba-tiba perlu increase ke 250 kemudian kurangkan balik ke 10? So instead you boleh gunakan single stage compressor. So that's how you as an engineer play the role lah. Kalau boss you tak tahu, you kena bagi tahu. So boss, bukan macam ni, I tahu you ada banyak duit, tapi you don't waste your money. So instead of buying a multi-stage compressor, you can just settle this problem using single stage compressor. Okay, so that's where the design part comes in. Okay, so why need multi-stage piston? Ada dua advantage. One thing is to increase the pressure to up to 250 bar. Another thing, ada intercooler. So you can maintain high pressure with a reduced temperature because of intercooler. Okay, so that's another thing lah. So that's the second question. Okay, so now go to the third question. Ini adalah intercooler. Ada intercooler dekat sini, atas ni. You buka kereta you, boleh tengok intercooler. Kalau kereta ada intercooler lah, so you boleh tengok benda macam ni on top. So on top or down lah, so depends. So boleh tengok intercooler. So the function of intercooler apa tu? Apa function intercooler? Okay, so to maintain, answer yang betul, you nak maintain the pressure, high pressure, but you want to reduce the temperature of the compressor. So you kena bagi tahu dua-dua. Not only cooling tau, not only reducing the temperature, you nak maintain the pressure. So that's main thing. Main thing, you nak maintain the pressure, tapi you nak kurangkan the temperature. Kenapa perlu kurangkan the temperature? So, kalau soalan tu 2-3 markah, you boleh answer macam tu lah. But if
the question is giving 5 marks. So explain the function of intercooler. So you perlu bagi tahu intercooler ni one thing, you boleh reduce the temperature. Kenapa temperature perlu reduce? Sebab it can cause a lot of damage lah. Sebab elemen-elemen ataupun valve yang pneumatic guna, so is sometimes the temperature can affect. Dia one thing, alat tu akan jadi terlalu panas. So, kalau terlalu panas tu keupayaan untuk rosak tu tinggi lah. So you want to, when you create a design, you nak sustainability. So you nak sustain for a longer time. So we are not buying macam China product dengan the quality OEM product. Apa yang perbezaan dia? So China product selalunya sustainability rendah walaupun harga dia rendah. So what we will do, sometimes you boleh beli dengan murah sebab dia mass produce, tapi you perlu tukar setiap tahun. So it's not sustainable walaupun murah. So kalau you banding cost untuk you gunakan untuk 10 years, you kena tukar 10 kali. 10 kali bayar RM50 setiap kali. So example. So 10 years you need to spend 500 for one single valve. OEM you maybe spend RM100, tapi you boleh gunakan untuk 5 tahun. So over the same years, the sustainability will be there lah, kan? So similarly, so the temperature need to be reduced so that it won't harm the valve and also the system. Okay, so that's the function of intercooler. Okay, what it means by pulsating flow and how it can be overcome. Okay, apa tu pulsating flow? Okay. Pressure? Unstable pressure, betul. Unstable pressure. So pressure kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah. So sometimes even one pressure 1 Pascal different pun ada perbezaan, especially when the system is low, system is small. So perbezaan one unit pun akan ada banyak perubahan. So when you have a pulsating flow, so what will happen? It will damage the system in the long run. Maybe waktu tu dia still boleh fungsi, tapi over time, maybe over 1 year, so sistem tu akan rosak. So pulsating flow we need to avoid. So macam mana kita boleh avoid? Ya? Air receiver tank, betul. So kita gunakan air receiver tank, okay, in order to reduce the pulsating flow. So sebab air receiver tank, apa yang dia akan buat, dia akan simpan compressor, kemudian dia akan supply according to your need. So always we suggest don't take straight from the pump terus gunakan untuk ni. So even water tank dekat rumah pun sama. So water pump yang kadang-kadang I tengok design rumah, dia dari pump terus masuk ke tank, ke pipe. So suppose the sustainable design, pump masuk ke tank dulu, dari tank baru you gunakan for your house. Tak tahulah rumah you macam mana, pergi check balik. Pergi check balik, so bagi tahu your parents. So bukan macam ni. So dekat universiti saya belajar. So not, kalau you nak gunakan untuk sustainable 20 years, 30 years, so dari pump masuk ke tank dulu. So kalau tank tu kecil, besarkan tank size. So connect dengan pump. So that's how you can you have a sustainable design. Okay, so how we can be overcome? Macam kawan you bagi tahu, kita gunakan air receiver tank. Okay, so gunakan tank. Okay, number 5, ada dua lagi soalan. So what's the function of air dryer? Why it is important in compressed air conditioning? Okay, kenapa perlukan air dryer? Okay, so air dryer, I think nama pun dah bagi tahu dah. Okay, so you want to dry the moisture. Okay, so keyword dia adalah moisture in the compressor. Okay, sebab dalam compressor ada moisture. Okay, kenapa ada moisture? Sebab dia just tangkap udara yang ada ke keliling.
So kalau the surrounding air is having a lot of moisture, so dia akan serat dalam compressor air juga. So air dryer is needed so that you can separate the water molecules. Okay, water molecule air dryer tadi kita tengok ada 3 jenis. Ada low temperature dryer, ada absorption and also absorption. So you boleh gunakan either one, but the function is to remove the water molecule. Kenapa perlu remove the water molecule? Sebab water molecule ni dia akan rosakkan the system. Dia akan cause condensation. So water molecule ni perlu remove from the system. Okay, so boleh tengok air dryer. Okay, air dryer. So air is entering and also air is going out. So in between ada proses dia. Okay, what is the difference between adsorb and absorb? Solar yang famous. So boleh tengok gambar ni. So what's the difference? So adsorb dekat sini, you tengok ada material dia. So adsorb silica gel ataupun activator alumina. So ada dekat sini. So dia ada dekat surface. So molecule dia akan just stick to the surface. So maksudnya silica gel ni you letak 10 tahun pun saiz dia memang macam tu. Dia takkan jadi cair ke apa. Okay? Because the function is for the water molecule to stick to the surface. So dia just akan kumpul lah. So dia takkan jadi kecil. Maybe dia jadi besar boleh lah sebab dia collect a lot of water molecule. Tapi water molecule ni kita tak dapat tengok kan. So kita always tengok the size dia always the same. But absorption you tengok. So chemical you letak dekat sini, water molecule is drawn to the material. So water molecule kena dekat surface of the chemical tu akan terus larut. So you kena ada satu tangki lah untuk kumpul yang dah jadi cair. So this material from solid dia akan jadi liquid. So tapi absorption dia takkan jadi macam tu. Okay. So kalau saya tanya dalam soalan exam, so make sure you know how to answer. Okay. Kalau suruh lukis, you lukis. So yang saya tengok waktu temu tu, saya suruh lukis, dia tak lukis. So I cannot give marks. So baca soalan tu, whatever question pun, I always encourage you to give some sketch. Give some sketch, make sure you explain apa yang you lukis. Jangan you just lukis expect me to understand. Ramai yang lukis, I tak tahu apa yang you lukis. So I cannot give marks. Okay, so don't lose your marks lah. Okay, so I think that's the 6th question I selected. The remaining of the question ada dalam Adpuzzle. So you boleh answer balik. So if you need. So video yang tanpa question pun I dah upload. Okay, so you can listen back. Okay, listen back. Okay, so any question for discussion? I think over time dah. So ada soalan? Okay, tengok boleh off. Boleh off.